எல்லாருமே கேட்குறது என்ன லெங்த், படத்தை வந்து பாருங்கள், அதுக்கப்புறம் லெங்த் என்னன்னு பேசுவோம். இல்லை என்ன லெங்த் அப்படின்னா எல்லாருக்கும் தெரியணும் அப்படின்ற ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்கும். ஸோ அதையெல்லாம் தாண்டி ஒரு படத்தை இந்த அளவுக்கு அசெம்பிள் பண்ணி படம் முடிஞ்சு அவர்கிட்ட போட்டு காமிக்கும் போது அவர் ஏதாவது சொல்லி பிடிக்கலன்னா எனக்கு அவ்வளோ பயமாக இருக்கும்ல. ஆப்வியஸ்லி எல்லாத்தையும் மறந்து ஒரு 100 பேருக்கு முன்னாடி நம்ம நடிக்கிறதுன்றது சாதாரண விஷயமே கிடையாது. எல்லாருமே கேட்குறது என்ன லெங்த், படத்தை வந்து பாருங்கள், அதுக்கப்புறம் லெங்த் என்னன்னு பேசுவோம். இல்லை என்ன லெங்த் அப்படின்னா எல்லாருக்கும் தெரியணும் அப்படின்ற ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்கும். ஸோ அதையெல்லாம் தாண்டி ஒரு படத்தை இந்த அளவுக்கு அசெம்பிள் பண்ணி அதை ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கஷ்டப்பட்டு ஒரு ப்ரொடியூசர் வந்து அவருடைய எல்லா கெப்பாசிட்டியும் யூஸ் பண்ணி எல்லா தியேட்டர்ஸ்லையும் அதை ரீச் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆகிட்டு போய் அந்த படத்தை காமிச்சு அவங்களுக்கும் பிடிச்சிட்டு அந்த படத்தை அவங்க ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதை கொண்டு போய் ஆடியன்ஸை சேர்க்கறது வந்து எவ்வளோ முக்கியமான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு எனக்கு தெரியுது, உங்களுக்கும் தெரியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். சம்டைம்ஸ் ஐ ரியலி விஷ் திஸ் fraternity didn't exist, and sometimes I know that because of you, and it's because of you that this film is also reaching out to a lot. So I'm on the line இருக்கேன், அந்த கோடை நான் தாண்ட முடியல. I don't know which is good, which is bad, but I would like to thank you for taking this film forward, and I'll take this opportunity to thank Shri Ganesh sir for putting his hand on my shoulder அப்படின்னு தான் சொல்லணும். I was floundering அப்படின்னு சொல்ல முடியாது, பட் ஒரு எங்கே போயிட்டுருக்கோம் அப்படின்னு தெரில. He put his hand on my shoulder and said, I'll show you the way அப்படின்னு சொன்னார், and he showed me the way. So thank you so much for allowing me to make this experimental film, sir. I'd like to call it an experiment, a costly experiment. You just said go ahead and maybe we'll make it happen அப்படின்னு சொன்னீங்க. I sometimes wish that he was interfering. I sometimes wish our locationல என் கூட உட்காந்தோ இன்றைக்கி இந்த ஷாட் எடுக்கிறீங்களா, நாளைக்கு அந்த ஷாட் எடுக்கிறீங்களா அப்படின்னு அவர் கேட்பார் அப்படின்னு தோணுது. ஏன்னா படம் முடிஞ்சு அவர்கிட்ட போட்டு காமிக்கும் போது அவர் ஏதாவது சொல்லி பிடிக்கலன்னா எனக்கு அவ்வளோ பயமாக இருக்கும்ல. ஆப்வியஸ்லி பிகாஸ் he's the one who's going to help me put it out. சார் லெங்த் ஓகே 253 இருக்கா, எனக்கு லெங்த் தெரியல சார், கோ ஹெட் அப்படின்னு அவர் சொன்னார். அதுக்கப்புறம் ரிலீஸ்க்கு ஒரு 1 day முன்னாடி ப்ராப்ளி ஃப்ரம் த டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் சைட் தே செட் சார் கொஞ்சம் த தியேட்டர்ஸ் டைமிங் அதெல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டப்படுவாங்க அண்ட் ஜென்ரலாகவே ஒரு லெங்க்த்துன்னு பயப்படுவாங்க, ஏதாவது பண்ணலாமா அப்படின்னு அவர்கிட்ட கேட்கும்போது நான் பக்கத்தில் இருந்தேன். he was on a speaker phone. he just said இல்லை சார் எனக்கு படம் பிடிச்சிருக்கு சார், இது விட்டு பார்க்கலாம் சார், I think it will do well அப்படின்னு சொன்னார். சார் thank you for believing in the film, really honestly thank you so much. Simbu, I brought many things to you, including one silly Karthik dial say the end during COVID time, and just because you and I couldn't sit inside our homes doing nothing, I called you, brother edha onu pannalam neengalum sonninga, I brought it to you, you said yes. I brought நதிகளில் நீராடும் சூரியன் டு யூ, எஸ் அப்படின்னு சொன்னீங்க. ஒரு அவுட்லைன் தான் அது கூட கேட்டிங்க, ஒரு சூப்பர் ஸ்டாருடைய கதையா, ஓகே பண்ணலாம், ரஹ்மான் சார் மியூசிக் பண்ணலாம், நீங்கள் பண்ணுறீங்களா பண்ணலாம். ஒரு 30 days கழிச்சு நான் வந்து இதான் கதை ஜெயமோகன் சார் எழுதியிருக்காரு அப்படின்னு சொன்னேன். யூ didn't bat an eyelid, you said let's go for it, நான் பண்ணுறேன். you were going through the transformation process, so I think it helped also, but you said you will do it. But then பண்ணலான்னு சொல்கிறது ஒரு விஷயம், லொக்கேஷன் வந்து அதை புரிஞ்சு அதை உள்வாங்கிக்கிட்டு அது அவ்வளோ ஈஸியாக கொடுக்குறது வந்து இட்ஸ் நாட் ஈஸி அட் ஆல். ஐ நோ தட் பிகாஸ் தீஸ் டே ஐ எம் ஆக்டிங், ஸோ ஐ கேன் டெல் யூ தட் இட்ஸ் நாட் ஈஸி அட் ஆல் டு ஸ்டாண்ட் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் அ கேமரா. எல்லாத்தையும் மறந்து ஒரு 100 பேருக்கு முன்னாடி நம்ம நடிக்கிறதுன்றது சாதாரண விஷயமே கிடையாது. ஐ ரெஸ்பெக்ட் ஆக்டர்ஸ் அ லாட் மோர் ஆஃப்டர் ஹேவிங் ஸ்டூட் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த கேமரா, and I see that what you've done so easily and so effortlessly is now being talked about all over. Like the first response is, oh my God, what an actor. For people who haven't seen your work in the north of India and certain people, the first question is, who is this actor, where has he been? விண்ணை தாண்டி வருவா எடுத்து பாருங்கள், அந்த மாதிரி ஒரு டிஸ்கஷன் போயிட்டுருக்கப்போ. ஸோ this is nothing, brother. You have a whole life ahead of you, and this is probably the tip of the iceberg அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன். It's a mind-blowing performance from you. I'm saying it myself. நம்ம ஷூட் பண்ணும்போது கூட நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்க மாட்டேன், ஃபஸ்ட் டேக்லேயே எல்லாமே எடுத்துகிட்டு போயிடுவோம். ஒரு செகண்ட் டேக் கேட்டால் இட் ப்ராப்ளி குட் பி பிகாஸ் சித்தார்த்தோட ஆஸ்க் மீ, பிரதர் சார் இன்னொரு 1 more டேக் எடுக்கலாமா அப்படின்ட்டு. நெவர் பிகாஸ் சிம்பு வாஸ் at fault or anything like that, but more than everything else, for allowing me to make this experimental film with you, thank you so much. Stripping you of your stardom, literally stripping you and bringing you in front of the camera, thank you so much. I owe you plenty. And not necessarily in that order, Anthony, I know what you've done for this film.
Thank you so much. I mean, it's not easy to put a film like this together. நீ ஈஸியாக சொல்லிடலாம் நிறைய சிங்கிள் ஷார்ட்ஸ் தான் நான் எதுவுமே பண்ணலன்னு, பட் வி ஆல் நோ வாட் யூ டன் ஃபார் திஸ் ஃபில்ம் அண்ட் ஃபைனலி ஃபிக்ஸிங் த லெங்த். நான் வந்து ஜெயமோகன் சரோட கதை கேட்கும்போது அதில் ஒரு 4-5 ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் சீன்ஸ் இருந்தது. அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் சீன்ஸ் வந்து சிங்கிள் ஷார்ட்ஸ் தான் இருக்கணும் அப்படின்னு அவர் கதை சொல்லும்போது எனக்கு என் மைண்டில் தோணுச்சு. ஸோ அந்த சீன்ஸ்லாம் நான் அந்த மாதிரி எடுக்கணும்னு நினச்சதுக்கு and for me to put it together, Simbu, Siddhartha, the whole unit came together. My whole team came together to help me set that up. Rajivan came up with a production design plan. Uttara's costumes, I should talk about that. You know, நிறைய படங்களில் வந்து costumes will stand out. இந்த படத்தில் costumes won't stand out because they blend with very naturally as to what people will wear. Rajivan, Uttara, Anthony and Siddhartha, you understood what I wanted to do with this film. You took that vision and you helped me execute that. The single shot sequences, we worked so well with Lee and Yannick. Thank you, Siddharth, for helping me get these images in place. And then finally, and obviously not finally, A.R. Rahman sir. Again, Nadigalil Neeradum Suryanku ஒரு 3 song record பண்ணிருந்தோம் actually. அதுக்கப்புறம் I went to him and told him, sir, I'm going with a new story, but I don't want to waste your time. After narrating the story, I said, அந்த songs நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன், லிரிக்ஸ் மட்டும் தாம்பரேட்டு சொல்லி நான் மாற்றிக்கிறேன்னு சொன்னேன். இல்லை டோன்ட் வரி அபவுட் தட், வில் கம்போஸ் ஃப்ரெஷ்ன்னு சொல்லி ஹீ ஒர்க் ஆன் தீஸ் சிச்சுவேஷன்ஸ். என்னோட ஜெயமோகன் சரோட ஸ்கிரிப்ட்லையும் என்னுடைய ஸ்க்ரீன் பிளேயும் மல்லிப்பூவுடைய சாங் சிச்சுவேஷனே கிடையாது. இட் வாஸ் புட் டுகெதர் பை ரஹ்மான் சார். ஈ செட் யூ ஹேவ் சச் அ பியூட்டிஃபுல் சீன் வேர் மக்கள் எல்லாமே வந்து அவங்களுடைய ஒய்ஃப்டையும் அவங்களுடைய ஃபேமிலிஸ்டையும் ஃபோனில் பேசிகிட்டு இருக்காங்க, வீடியோ கால் வழியாக பேசுகிற ஒரு சீன் இருக்குது, அதையே நம்ம சாங்காக பண்ணக்கூடாது. நான் அவ்வளோதான் அவங்கள்ட்ட சொல்லுவேன், சீன் எழுதிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொன்னார். இஃப் மல்லிப்பூ இஸ் ஒர்க்கிங் அவுட் டுடே, இட்ஸ் ஒன்லி அண்ட் ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் ஏஆர் ரஹ்மான் சார், அண்ட் ஐட் லைக் டு தேங்க் ஹிம் ஃபார் தட். Sir, your background score, what you've done for the film, you elevated the film. I know how much you elevated the film. Thank you so much for that. My whole team of people behind the camera, all my ADs and assistants and everything, but I don't know if I'll get another thanks meeting like this. So I must say this, Aditi, I know all the liaising work that you did between Aishri sir and me and Simbu and me. So much of